Amigos, buenas noches. Ahora es el momento de dar me gusta a este video y suscribirse a mi canal de informe meteorológico hoy. Muchas gracias. El abundante ingreso de humedad generado por la zona de bajas presiones con una alta probabilidad de desarrollo ciclónico ubicada al sur de las costas o exequias y asociada a la onda tropical número 8 en interacción con un canal de bajas presiones y inestabilidad en niveles altos de la atmósfera generar torrenciales lluvias en Oaxaca y Chiapas, que serán intensas en Tabasco y Veracruz esta noche y madrugada del jueves. El sur es particularmente fuerte en Guerrero y Campeche, así como en Yucatán y Quintana Roo, lo que podría producir encharcamientos. El aumento de los niveles de los ríos y arroyos, los derrumbes y inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados, combinado con un segundo caso de baja presión en el noroeste y centro del país, provocaron lluvias ocasionales muy intensas en Jalisco, Clima y Michoacán, así como fuertes lluvias en Sonora y Chihuahua. Guanajuato, Estado de Nayarit, se esperan chubascos en todo México y Puebla, así como en Sinaloa, Durango, Zacatecas y Tamaulipas. Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos a su vez, se ven reforzadas por la circulación del huracán Adrián de categoría 1 en una escala de más de 550 kilómetros al suroeste de las costas de Jalisco. A las mencionadas lluvias les seguirán descargas eléctricas. También se esperan rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora, así como probables rachas de granizo. Vientos de 60 a 80 kilómetros / posibles tormentas de polvo en el noroeste y noreste de México, así como olas de 1 a 3 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec, en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y occidente de Guerrero.